Guys, do you like mountains? Like I do like mountains. If you are, please welcome to Laos People Democratic Republic. It's me, my name is Oleg, I'm a Ukrainian traveler who have been traveling 3 years all around the world, almost for free. Please don't forget to subscribe this channel, give me a like and write me some nice comments. I will be absolutely happy after that. Друзья мои, здравствуйте! Если вы любите горы, если вы любите красивую природу, интересные места, культурные события, узнавать быт людей и много интересного, много нового о жизни разных стран и народов, в том числе в горах и в бедных странах в частности, как сейчас. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить мне лайк и написать какой-нибудь хороший комментарий, а также поделиться этим видео с друзьями. Я был бы вам очень-очень признателен. Да, это ко всем относится, товарищи родственники. Спасибо большое. С вами был Петров Олег и остается по-прежнему. На сегодня это 28 стран и ровно 3 года назад я начал свои странствия. И сейчас я в Лаосе. Мы можем наблюдать прекраснейшие горы. Я поднимаюсь вверх на фуре, то бишь на грузовике. Можно сейчас даже посмотреть меня в зеркало. Всем привет, друзья мои! Всех люблю, целую и обнимаю. Увидимся на краю света. Don't forget to share this video with your friends. Please. This Laosian kids. Kopchai lalai. I told them thank you very much. This my drivers. Can you say hello? Hello. Sabaydi. It means hello in Lao. Now please enjoy the amazing view of Lao mountains. You can see amazing rocks. Wow, absolutely amazing. I don't know what is altitude, but it's a high, sharp and unbelievable beautiful. I hope you will understand what I'm talking about, and I hope you can agree with me. It's a bit difficult to record here, but I will do my best. Oh, okay. Oh,